tanta emoción, que me ha pasado tantas cosas si yo les contara. ¿Cómo están, chicos? Estamos de viernes de lives aquí con la flaca. Miren que, híjole, me pasan tantas cosas en vivo que para qué les cuento. Un día de estos les vamos a contar los secretos de la flaca, de todo lo que pasa detrás de cámaras y todas las cosas que hacemos en los lives. ¿Cómo están, chicos? Ya, ahí hay 4 personas ya. Híjole, miren, cuéntanos de dónde nos están saludando, chicos. Nos encanta también que ustedes sean parte de estos lives. Así que si tienen preguntas, si tienen ahí saluditos, si tienen cositas que decir, ahí también ustedes están ahí en el chat, nos pueden mandar todos sus saluditos. El día de hoy estoy súper contentísima, pero súper contenta porque el invitado del día de hoy lo hemos siempre visto, ya tenemos muchísimos años de conocerlo, hemos visto su ministerio, hemos visto todo lo que hace, es una persona increíble. Todos nosotros lo queremos muchísimo cada vez que lo vemos en Spoli porque es como ese hermano mayor. Siempre nos encanta verlo porque es como un big brother, es el big brother de todos nosotros que siempre nos anda viendo y nos anda diciendo, nos anima, ora por nosotros, es súper especial. Es nada más y nada menos que Tim Hegwood y también tenemos a su esposa Linda. ¿Cómo están, chicos? We are so excited. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Mira, me encanta. I love it when Tim speaks in Spanish. I know that. I'm from South Puerto Rico. That's what I say with my southern accent. I like that. I like that very much. Miren, chicos, y tenemos algo muy especial. Ya conocían ustedes también a Linda con su ministerio de música, pero hay otra parte. La otra mitad de Linda es Tim, y Tim es una persona muy especial. Muchos que lo conocemos sabemos qué tan especial es Tim, y el día de hoy estamos súper contentísimos porque, señoras y señores, llegó el día donde podemos presentarles a ustedes este nuevo libro, y lo que más me gusta es que está en inglés y está en español. Así que ustedes pueden ya ver ese libro. He Understands. Tim, I'm excited about this. I'm so excited. Thank you, Flecka. It's good to be on. Thank you for letting us come on and share with you and your audience. And there's a lot of excitement about this book and this work, and it's been a long time in the works. It actually started about 27 years ago, believe it or not. And over the last year, the Lord has brought it together. And this is the first time we are presenting it today with Altar 7. A ver qué dice Linda, no sé si lo quieras decir en español. Bueno, lo que él está diciendo es que hoy es un día súper especial y primeramente pues te da las gracias a ti, Flaca, y a Altar 7 por esta oportunidad tan linda de poder revelar qué es lo que él ha estado trabajando por 27 años. O sea, que hace 27 años esto nació dentro de él y es como esos sueños que a veces uno como que los deja a un lado y luego como que vuelve y los sueña y después uno dice, ¿y qué? Pero hoy ya estamos aquí revelando cómo se ve, cómo va a ser el libro. Y me encanta, I love the emojis, me encantan los emojis porque es algo diferente. Si se dan cuenta ahí dice, él te entiende, pero están todos esos emojis porque tienen esos diferentes sentimientos, ¿no? Que sale de uno a veces. All those feelings, the emojis. I love the emojis, Tim, because Yes. you're actually reflecting all the different emotions that we get. Well, you know, one thing that happened, Flecka, that I didn't expect about the emojis was when little children see them, I ask them, who are these emotions? Who are these emojis? And they'll pick them out. And I had one young lady, she was probably 7 or 8 years old. And she says, well, this one's me, and this one's my sister, and this one's my mom. And then she got all shy. And she says, and that one's my dad. And she ran off after her dad. And her dad was the grumpy one. Eso está bonito. Tim me estaba contando, es que a veces a los niños cuando les pregunta de qué significan esos emojis, dice, este es mi mamá, este es mi papá, este es mi hermana, esta soy yo. Y sí, es cierto, you know, in a family we can have different emotions and different, you know, characters and different things. Es muy diferente la familia. I want to know, Tim, you mentioned that it was 27 years in the making for this book. For you, how important it was to actually see it physically and say, okay, it's done, it's here. ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió verlo ya en vivo, así ya la carátula? 27 años, pero ahí está el libro. I'm still
it's still like becoming real to me that this is something that I would do because of where I come from and what I've gone through to be able to, and if you read about the author, it talks a little bit about it, but being able to read and write was a challenge for me. And my mom really had to help me through that. And I had super difficulty reading and comprehending what I read and being able to write and spell. And to be an author of a book, a real book that's really published is unbelievable to me. It's like you still have to pinch yourself, I guess, you I do. have to like, Linda, pinch me, pinch me. She pinches me all the time anyway. I need no excuse. Yeah. Para ti, ¿qué tan importante también fue? Porque yo sé que tú has sido un apoyo muy grande también para Tim. Tú lo has ahí tratado de you have been encouraging him and doing things. ¿Qué tan importante también fue para ti verlo que ya por fin su proyecto está terminado? Es muy importante, como le estaba diciendo sobre el autor, ustedes pueden ver que cuando él se graduó de escuela secundaria, él no podía leer, él leía a un nivel de segundo grado y escribir, la escritura y conocer esa parte de su historia, porque cuando ya yo lo conocí, él ya había tomado clases de remedio para aprender a leer y todo esto, pero yo sabía lo que Dios había depositado dentro de él y ya yo estaba como de esas veces que uno como que empieza nagging, uno se desespera, uno se frustra, porque yo sé lo que Dios ha puesto dentro de él y él no lo estaba compartiendo todavía. Yo decía, pero es que si yo me beneficio conociéndote, yo sé que muchos se van a beneficiar. Y entonces para mí esto es algo que yo no quepo dentro de mi cuerpo. Yo estoy tan emocionada porque yo sé que si a mí me bendijo cada uno de estos devocionales, yo los leí, los releí y cada vez que yo me siento una emoción rara, yo voy y busco, ok, ¿cuál es el devocional para esta emoción? Y veo ahí que está Janice Rodríguez conectada, que fue quien tradujo el libro del inglés al español, hizo una labor fantástica. Ahí hay varias personas, mira, que les andan mandando saludos tanto en inglés como en español. Ahí está Janice Rodríguez, dice saludos desde Puerto Rico. Está nuestra queridísima Melky Villegas allá en Costa Rica, que también ella fue posible por ella. Le vamos a tener que dar las gracias a Melky por esta entrevista. Y ahí está Janice también, dice, oh my God, I love Tim and Linda. Sí, you guys are love. You guys are so love. Ya, Johnny Anderson también dice, hello, Tim and Linda. Y Janice también. Tell the story about Janice. So, Flacca, I want to know. We have a story about meeting Janice. This is amazing. Miren, yo les tengo que decir, Tim and Linda always have the best stories ever. How do these things happen to us? I don't know. Las mejores historias ever. Linda, tell us about it. Yeah. Ok, so Yanni, que está ahí también, ella sirvió de traductora mientras estuvimos en Costa Rica recientemente. Thank you, Yanni, for being there. So what happened was, we were in Costa Rica y estábamos en un grupo de mujeres y Tim era el único, usualmente Tim es el único hombre que nos acompaña y bueno, él no le molesta, él no tiene problema con cargar nuestras carteras, lo que sea, lipstick, no hay problema. He's a gentleman, that's right. Yes. He's a true Southern boy, yeah. That's right. Un caballero. Estábamos visitando un grupo de niños y ahí había un niño que cada vez que decíamos algo, él salía con un conocimiento extraordinario. Él creo que tiene como 8 años. Y si tú decías que eres de Puerto Rico, él decía, Puerto Rico es un estado libre asociado, es parte de los Estados Unidos, un conocimiento como algo especial. Pero las chicas me dijeron que el niño está calificado como autista. Uh-huh. Y yo dije, eso significa que no lo comprenden y que él está más allá, que tiene un llamado súper especial. Yo le dije, mi esposo fue calificado así, mi esposo, y le conté su problema con la lectura, todo esto, y yo le dije, y ahora usted lo ve, ha sido un empresario, ha tenido tantos éxitos, así es que no lo echen al lado, por favor, ayúdenlo a seguir hacia adelante. Pero cuando vamos a la guagua, para irnos de regreso, yo comienzo a contar esta historia al grupo de chicas que estábamos en el viaje. Y entonces todas estaban perplejas de que el niño fuera un autista, pero yo comienzo a contar la historia de Tim, lo que le dije a la otra chica. Y Janice se me queda mirando y ella dice, esa historia suena similar a la historia de un autor al cual yo terminé de traducir el libro justo antes del viaje.
Y yo me le quedo mirando y ella dice, sí, él tuvo una historia así con la lectura. Y yo estoy como, el Señor le dio la visión a otra persona, Tim se tardó demasiado. Y cuando ella dice, Él te entiende, y yo me quedo, y Tim dice, ese es mi libro. That's my book. Y ahí fue que conocimos que Janice, la que estaba sentada frente de nosotros, fue la que tradujo el libro, porque nosotros no sabíamos quién iba a ser que lo tradujera. She said, Tim Hegwood, of course. Dijo, oh, you're the one. I'm the one. Qué cosas tan. Esos son los rompecabezas, ¿no? It's like a puzzle that God makes, you know, and He goes and puts these pieces together little by little, and without us knowing, it just happens, and it's great. It's just great when God gives us those little surprises, and I like that. I told you guys, ellos tienen unas historias buenísimas. A mí me encantan las historias de Linda y de Tim todo el tiempo. Ahí siguen mandando saluditos, le mandamos saluditos a nuestro queridísimo director Luis Rivera. Ahí mandó saluditos, dice, saludos amigos, gracias por compartir con nosotros. Hello my friends, thank you for sharing with us. Ahí Luis de Altar 7 es nuestro director de Altar 7. Ahí está Tatiana también. Ahí, Tatiana, besos para Tatiana, Bella, esa chama hermosa. Dice, congratulations, Tim. We are proud of you. So good. Thank you, thank you, thank you. Ahí están, y siguen los amigos. Ahí, Yani también dice, glory to God. Yes, definitely. God has the purpose. Nos encanta ver todo esto. Pero fíjense que yo les quiero contar que Tim no solo está con este libro, sino hay muchas facetas de Tim. Tim has a lot of different hats, and you see him there, he's nice and quiet. You always see him kind of passive and really nice to hang out with, but he has a lot of things. You know, he's a very intelligent guy, and he has worked for many companies that are very well known. And you guys also have what is it called? The TLH Ministries, right? TLH Ministries. Tell me a little bit about that. Yeah, you know, TLH, if you look at the logo, it's T and L and H together. And when I was young, I used to do woodworking, and I would sell the products that I built. And I created that logo, TL Hegwood, but it was Timothy Lee Hegwood. And then I married Linda, and we were like, what logo can we come up with for our ministry? And it's TLH, which is Tim and Linda Hegwood. It's exactly the same logo as I had when I was a kid. It was meant to be. It was meant to be. So what is TLH Ministries? TLH Ministries, well, that's Tim and Linda. And, you know, like you said, Flacca, we have so many hats because a lot of what we do actually is behind the scenes. Mm-hmm. And the Lord allows us, we have these amazing stories because the Lord allows us to go into some very difficult situations, very secret areas in people's lives. Mm-hmm. So we do a lot of stuff on camera, and, you know, we met you guys at Expo Lead and these public events and concerts and whatnot, conferences. But the majority of our work is actually done behind the scenes with those individuals. Mm-hmm. So we're blessed to be led to leaders, pastors, radio show hosts, TV owners, business owners. So if you read on my book, I've worked with companies like Microsoft and Dell and Lockheed Martin and all those companies. Well, I dealt with C-level executives, and we would do business, and then they would want to visit with me. So they would volunteer to take me to the airport. And it was in those moments where the Lord taught me, what do leaders really need? What do they really want? What do they say when they're in public? And what is really going on when they're in private? And the Lord has used all that commercial training to really have me and Linda be able to minister to people that don't have anybody to minister to them. You know, who do they go to express themselves? They're pouring themselves out all the time, and they just need someone to listen to them so they can work through things. But they're such a public figure, they have nowhere to go for help. Exactly. No, and especially now this past year also, you know, with so many people trying to do things at home. I have to go to Orlando one of these days. I need to learn a little bit more with you guys too. Yes. You know, mi casa es su casa. That's and right. We say it with the heart. Me encanta porque si ustedes se dan cuenta siempre cuando hemos visto cosas que tienen que ver con Tim y con Linda, están bien hechas, los videos, la fotografía, todo eso es esta linda pareja.
esas fotos. Yo siempre le digo a Linda que me encanta cómo hace ella las entrevistas porque siempre tiene el lighting perfecto, tiene la cámara, tiene todo. Me encanta tan profesional que siempre hacen las cosas. Y eso, I have to give you a shout out for that one because you guys make an amazing team when it comes to productions and things like that. A lot of people don't know about this, but yeah, they do a really good job. I personally want to go to Orlando, because I need my intensive care, TLC right there, and you guys have to show me something. I need a personal podcast right here. Talking about podcast, and I told Tim that I kind of put him on the spot a little bit, but he has a podcast. He actually has a YouTube podcast that he started, and I with this book, I'm pretty sure that you're gonna continue with that. It's really good, you guys. You guys can actually follow him in his YouTube channel. It's very simple. You just go to YouTube, Tim Hegwood. It's right there. You guys can check it out. It's really, really good. If you guys can share this, it's amazing. Yo les digo, chicos, aquí hay un podcast también donde Tim está teniendo palabra y está teniendo un conocimiento muy lindo de lo que estaba viendo de lo que es praise, worship, y esto estamos viendo las imágenes de este podcast. Compártanlo de verdad. Yo siempre se los digo, chicos, todo el tiempo. Cuando nosotros compartimos estos podcasts, cuando compartimos estos videos, ya estás haciendo evangelismo digital. ¿Qué es el evangelismo digital? Es muy simple, algo que todo el mundo lo puede hacer. Tú puedes compartir estos videos, puedes compartir música, puedes compartir podcasts, puedes compartir predicaciones, puedes compartir muchísimas cosas donde el Señor está usando esos videos y esas cosas para que ustedes puedan compartir lo que es la palabra de Dios y lo que Dios tiene para alguna persona que necesita escuchar eso. Guys, you guys can do evangelistic, digital evangelistic. It's very simple. You just go, give those videos, put the podcast, put music, put anything that has to do with the gospel. And you guys are already doing it, your part. You guys are putting that tiny seed of mustard in somebody's life, but just checking out this stuff and just sharing this stuff with everybody in your social media. It's so simple, and God is going to use you that way. And I'm waiting. I'm just going to tell Tim I want another podcast. I'll be checking out right there. So I'll be praying. I'll be like, Lord, put something in Tim's heart so he could share with us. That would be awesome, especially if it is with the book too. Yes. I can't wait. I want to know, since people are already asking, where can they get the book? Where is it going to be available? So that's what makes me happy and sad. The happy part is that we're here pre-presenting the book. The sad part is that sometimes publishing and production hits bumps, and it's amazing how many things have gotten in the way of this book being put together. I had one of the gentlemen that's in the publishing company, he calls me and he says, Tim, this is a devotional journal. We do volumes of books, and they're huge and tons of references, and they go out the door so quickly. Why can't we get this one done? And he paused and he says, I know why we can't get this one done, because it has value in it, and it's going to change people's lives. So it is becoming available. And it will be on Amazon.com. It will also be on Barnes & Nobles to start with. And I will begin to sell it on the website. So wherever Linda and I are, when we go to conferences or whatever we do, we'll have it on the table so that it can be purchased there. If someone wanted to purchase it directly now, they would need to email us directly. So we're working on the shopping cart and getting those logistics set up on the website. You guys, so they can send you right here on the website. Aquí está el sitio de internet si ustedes están interesados también en conseguir el libro. Está en inglés y en español. Ahí tienen las dos opciones. They can actually go to your website right here, right? The TLH Ministries, and they can just send you a message for you guys, right? Yes, or timhegwood.com. So tlhministries.org or timhegwood.com. Or you can go to all the social media right there. YouTube, it's Tim Hegwood. You go to Facebook, same one. And also on Instagram, you can see TL Hedwood.
and you can find it right there. You can just send them a message really quick, and you guys can get all set for this book. So if you guys are looking for a new devotional, why not? Come on, guys. I mean, you can have it in English, you can have it in Spanish. I love it when it's, in both languages, because obviously you can share it with everybody. You can share it with more people. Why not? I mean, you can bless Yeah. somebody like that. What was the importance for you guys? Obviously, Linda knows Spanish, Tim knows English. Why was it so important to have it in both languages? So for me, I have always had friends of all cultures. And I grew up in a place here in Florida that had a lot of Mexican people. And I would go to be with them and I would stay in their houses, and their parents spoke Spanish and they had to translate for me and whatnot. So I've always had Spanish friends and they were really close to me. So that culture is very familiar to me. And then obviously Linda being Spanish and her family and the way that they've welcomed me in. But even more than that, Flaca, is that God has given me favor with the Latin people. It's just incredible. And Americans and English people, they love me too. But it's just, there's something tangible about the way the Latin community has embraced me as one of their own. It's just this family feeling. And it doesn't matter whether it's in Costa Rica or Colombia or Mexico or here in the U.S. or on the islands, Puerto Rico, Dominican Republic. Don't I have to list forget them all. Puerto Rico. But it's just this instant connection. And I wanted the book to be translated into all languages. So what I did, Flaca, was I wrote the book so that it was general enough so that I wouldn't use like catchphrases or Christianese kind of things. So I wanted to be able to appeal to people that were young Christians or people of the world, but also easily translatable. And I will let Janice answer that question. Was it easy to translate, right? Because I couldn't translate it myself. But I wanted to be able to be translated so that all people could enjoy it. And it's really nice. I know. Look at Janice is right there. I love that moment. Janice is it would be interesting, definitely, to see obviously Janice's point, because it is not easy. Miren, chicos, no es fácil traducir un libro. It is not easy. It takes a lot of time. Hay frases que en inglés no, si lo transfieres literalmente no significa lo mismo, no tiene el mismo significado. Entonces, shout out to Janice, because she did an amazing job, and I'm pretty sure it wasn't an easy job. I definitely admire people who are translating most of the time, because it's not easy, Me especially too. when it's something live and it's super fast and you can't pause and you can't do all of those things. Believe me, you Yep. need a lot of training for that. So people who do that, definitely, they're very, very valuable. I love it. Janice is right there. Yeah, she is. And she goes, it was awesome to translate In in 2 2 weeks. weeks. Oh, Wow. wow. Yeah. Bravo, Janice. Bravo. She's amazing. Le tomó 2 semanas a Janice para poder traducir el libro. Qué bárbara, de verdad que sí. Mil felicitaciones, Janice. De verdad que hiciste un excelente trabajo y se le aprecia muchísimo. Así que, chicos, ya saben, necesitan translator right there, Janice Rodriguez. Yes. You can see her right there in her Facebook. Right there, we have her. If you need any translation, now you know who to go. Yeah. Right there in Costa Rica, there's an awesome translator right there, Janice Rodríguez. Janice, de verdad te mandamos un saludo muy grande. Y bueno, chicos, yo de verdad que soy súper, súper contenta por ustedes. Ustedes saben que yo los aprecio mucho. You guys know that we love you guys. We love it when you guys always come to us, in Expo Lead, and we have a great talks. And of course, Tim, we see him as a big brother. He always has a word for each one of us. He always has something to encourage us. And I appreciate that. And I am happy. I am excited about this new chapter in your life, Tim. I can't wait to share it with everybody. And of course, you guys right there in Altar 7, now you know. So
Be aware, ahí está el libro en inglés y en español. Nosotros queremos muchísimo a Tim, es un hermano mayor para todos nosotros y lo apreciamos siempre. Nos ponemos súper contentos cada vez que lo miramos. Así que chicos, ya saben, aquí lo vamos a poner otra vez para todos ustedes. Tim Hegwood, ahí está para que lo vean. Este es el libro. He Understands, ahí también pueden ustedes tenerlo en español. Él te entiende. Tim Hegwood, ahí ustedes lo pueden conseguir. Pueden ir, obviamente, a el sitio de internet de ellos, que aquí lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo vean, www.tlhministries.org, para que ustedes puedan contactarse con ellos. Y más adelante va a estar disponible en Amazon. Si están en Estados Unidos, también en Barnes Noble van a estar disponibles. Y si alguna vez miran a Linda y a Tim en alguna conferencia o algo, también ahí van a tener el libro para que ustedes lo puedan tener. Esto es un devocional que de verdad que les va a ayudar a todos ustedes. Yo creo que ustedes lo van a gozar. Tim, Linda, I want to thank you guys so much for being with us. Me encanta tenerlos acá en Altar 7. It's always a pleasure to see you guys. I miss you guys. You have no idea. It's I'm real. gonna have to go. I'm gonna have to go to Orlando to get my copy because we're so far away. Miren, Linda y Tim están en el lado atlántico de Estados Unidos. Nosotros estamos en el lado pacífico de Estados Unidos. Yeah. So it's a long way. I'm telling you guys, está lejos. Pero ahora que ya las cosas están bien, little by little things are getting better, and we're going to be able to go again over there to Florida to visit you guys. Thank you so much. I appreciate you guys. We love you guys, and we definitely gonna be in contact. And I'm gonna be waiting for that podcast, boy. Lots of people pray for me. I will pray for you definitely with this devotional. I think you're gonna do all right. I think it's gonna be really, really good. And of course, thank you, Melky. Ahí también está mandando mensajes, Melky. Gracias, Melky, porque pues, también Melky ahí nos estuvo hablando de este nuevo proyecto que tiene Tim. Ahí está el proyecto para todos ustedes. Así que ya saben, contáctense ahí en el sitio de internet para que ustedes puedan también obtener su copia desde ya en estos momentos. Y por supuesto, para más información, ustedes pueden venir acá a www.altar7.com, nos pueden visitar ahí, y si quieren más información, pues ahí les vamos a dar más información acerca de este libro. Thank you so much, you guys. It's Friday. One last thing that you want to tell the guys? Buy the book. Vamos, Help a boy out. Vamos a ayudar ahí a Tim and Southern Boy. He's definitely a Southern Boy. And I heard the accent right now, definitely. Yeah. And I love it. Mm-hmm. I definitely, I think I was in the wrong, place to be. I love the South. The South is great, you guys, and it's a big blessing. Bueno, chicos, y ya saben, bueno, nos vamos despidiendo a todos ustedes, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Y si estás viendo esta entrevista más adelante, ya sabes, ahí tienes toda la información y nos puedes visitar en www.altar7.com. Tu vida, tu música. Buen fin de semana, chicos. Chao, chao.